He would like to first welcome and open. Pa evo, želio bih da vas pozdravim ispred vlade Tuzlanskog kantona i svoje lično ime. He would like to welcome you on behalf of the government of Tuzla Canton and his personal behalf. Da vam poželim ugodan boravak na Tuzlanskom kantonu. A comfortable stay in Tuzla Canton. I da evo vidimo tu čarobnu prezentaciju. And we are looking forward to see this magic presentation. Za koju je svakako zainteresirana i vlada Tuzlanskog kantona kao i lokalna zajednica. As well as local community are interested definitely. I da vidimo koje su to mogućnosti, koje su naše obaveze da bi and also to see what are the benefits and what are our obligations. Svaki od projekata koji apliciraju na našem kantonu, evo i projekti ovog zabavnog karaktera svakako su dobro došli u ovom prostoru gdje all projects implemented in our canton, including this amusement park, are very welcome in our canton. I evo, da vas zamolim da nam prezentirate i da budemo upoznati. And introduce us with the details. Sure. Definitely. Good morning. I am Mohammed Farag. Ja sam Mohammed Farag. I'm from Egypt. Dolazim iz Egipta. My wife, she is from Lebanon. Moja supruga je iz Libana. And we live between Egypt and Lebanon. I živimo između Egipta i Libana, na relaciji Egipta. Razumijem, ja dosta dobro. Today we will be talking about the new project here that we are planning here in Tuzla Canton, which is Magic Land Amusement Park. Danas ćemo govoriti o novom projektu koji planiramo ovdje na Tuzlanskom kantonu, a to je Magic Land. Okay, before talking about the park, I would like to introduce myself. Prije nego što počnem govoriti o ovom zabavnom parku, prvo da sebe predstavim. Already we established a company here in Bosnia. Već smo osnovali firmu u preduzeću u Bosni i Hercegovini. Under the name Magic Land BIH. Pod nazivom Magic Land BIH. Since 1986 od 1986. till present, do sada, I am a member in IAPA. Član sam asocijacije IAPA. Which is International Association of Amusement Parks. Parks. Međunarodna asocijacija zabavnih parkova. This it is located in Orlando in the States, United States. Ona se nalazi u Orlandu, Sjedinjene Američke Države. It is the association responsible about whatever amusement park all over the world. I ona je odgovorna za sve, bukvalno sve zabavne parkove širom svijeta. And already I received the highest designation in IAPA. Već sam ostvario, odnosno stekao najveće certifikate i zvanja u IAPI. Which is IAPA Certified Attractions Executive. Znači, certificirani izvršni direktor za zabave, odnosno te atrakcije. As an expert in establishing amusement parks. Kao stručnjak u osnivanju zabavnih parkova. Only 80 from all over the world have succeeded to get this designation. Samo je 80 osoba u cijelom svijetu uspjelo da dobije ovaj certifikat. I am already experienced in this field in Egypt, Saudi Arabia, Kuwait, Algeria. Dokazano iskustvo u ovome imam već u Egiptu, Saudijskoj Arabiji, Kuvajtu i Alžiru. And I am the first to implement a new operation method in amusement parks. I prvi implementiram nove operativne metode za zabavne parkove. On how to control the revenue, not the customer. Kako kontrolisati prihod, a ne klijente. And this is a certificate that I got from IAPA. Ovo je certifikat koji sam dobio od te asocijacije IAPA. That they gave me as demonstrating a high level of competence and expertise. Zbog dokazanog visokog nivoa kompetencija i stručnosti in attractions management. U upravljanju atrakcijama.
Magic Land Amusement Park, I am considering it as the national project in Bosnia and Herzegovina. Magic Land zabavni park smatram nacionalnim projektom u Bosni i Hercegovini. We cannot make, normally in any project, you have to make comparison between it and any other competitors. Obično u projektima pravimo usporedbe između projekta koji sugeriramo i nekih konkurentskih projekata koji već postoje. But there is no comparison Međutim, ovdje ne možemo uraditi tu komparaciju. in Bosnia or in all Balkan countries. Niti komparaciju unutar Bosne, niti sa susjednim balkanskim zemljama. Size of the land requested is 49 hectares. Površina potrebnog zemljišta je 49 hektara. And let's talk now about what rides will be coming to the park. Sad da razgovaramo o svim spravama i uređajima koji će biti u tom zabavnom parku. A coaster with a speed 120 kilometers per hour. Coaster brzine 120 km/h. And a bride, and we will include the bride of any amusement park, which is a Ferris wheel, Zatim ovaj ferry točak, 120 meters, which is the highest. visok 120 metara, što je u stvari najviši. And this is the latest coaster all over the world that appeared only last year. Ovo je najnovija vrsta kostera u svijetu koja se pojavila tek prošle godine. And there will be around 18 big rides. I bit će oko 18 različitih uređaja. 100 meters drop tower 100 metara ovaj drop toren and other rides. i ostali kao što vidite na slikama. And now we will see a video, small video about the rides that will come to the park. A sad ćemo pogledati kratki video o svim ovim uređajima koji će doći u ovaj zabavni park. This will be the coaster. Ovo će biti coaster. Nema tona. Voice femina, Okay. This is only a sample of the rides that will come to the park. Ovo je samo primjer uređaja koji će biti na raspolaganju u ovom parku. And we will have a very special adventure area. Imat ćemo i ovo vrlo posebno avanturističko područje. Will be about 400 square meters. Oko 400 kvadratnih metara. For površine. ages starting 4 years, Znači, 4 years old, znači starting 4 Od years 4 old, godine od 4 godine, uzrasta. a za and uzrast. no age limit. I bez ograničenja u starosnoj dobi. This is already in the air, the restaurant. Ovo su već restorani gore u zraku. All rides coming are tested in TUV in Germany. Svi uređaji su testirani od strane TUV agencije u Njemačkoj. And then every 2 years has to be again tested by TUV to be sure it is safe. I svake godine se mora uraditi recertifikacija od strane TUV-a kako bi bili sigurni da je bezbjedno. We will have a closed area, 5,000 square meters, 5000 kvadratnih metara ćemo imati zatvorene površine. just for kids. Samo za djecu. Part of it will be a 1,000 square meter playground. Jedan dio toga će biti igralište od 1000 kvadratnih metara.
The other part will be about 50 kiddie rides. A na preostaloj površini će biti oko 50 različitih uređaja i opcija za djecu. All kiddie rides are coming from Italy, Svi ovi uređaji za djecu dolaze iz Italije and all are original and branded. i svi su originalni i brendirani. This is called the Smurfs. Ovo se zove štrumfovi. So they have the copyright to use the Smurfs on the ride. Oni imaju autorsko pravo, odnosno licencu da koriste štrumfa na tom uređaju. Like Hello Kitty Ili Hello Kitty and so on. i tako dalje i tako dalje. So this will be about 40 kiddie rides. Znači, 40 ovih opcija za igranje za djecu And sure, the kids' bumper i cars. naravno i auti na sudaranje. Another closed building will be for bowling. Druga zatvorena zgrada će biti za kuvanje 16 lanes for bowling, sa 16 traka and 4 in a VIP room for customers who would like to have their own private bowling. i VIP prostorija za klijente koji žele da imaju svoj zatvoreni privatni prostor za kuvanje. So these 4 lanes in a private room can be for birthdays U privatnoj sobi, to se obično organizuje za rođendane and small corporate parties. ili male zabave koje organizuju neka preduzeća i slično. Now, in the same building there will be restaurant U istoj zgradi će biti restoran and an area maybe some people wants to sit to have a drink and watch some matches. i recimo neki prostor gdje će ljudi moći samo da sjednu, popiju piće i gledaju neke... And more than 50 redemption and merchandise games. I preko 50 ovih nagradnih igara. And there will be a counter because you will get tickets from the game. You can take it and exchange with a gift. Da, i bit će ovaj pult gdje ćete recimo dobiti kartu, osvojite neku nagradu i tu možete zamijeniti, odnosno preuzeti. This building will be 10,000 square meter. 10.000 kvadratnih metara će biti površina ove prostorije, zgrade. And we will have an ice rink Olympic size. Zatim ćemo imati klizalište površine olimpijske veličine, odnosno dimenzija. And will include around a seating area. I oko klizališta će biti prostor za sjedenje. It will be 2 floors. Na 2 sprata. And different shops and restaurants all around. A iza će biti različiti restorani i trgovine. This is actually I made in Saudi Arabia in 2004. Ovo sam isto napravio 2004. godine u Saudijskoj Arabiji. This is actually the ice rink, the Olympic size in Saudi Arabia. Ovo je upravo klizalište, površine olimpijskog klizališta u Saudijskoj Arabiji. And you will see always we are accurate about using the colors. I vidjet ćete uvijek da smo vrlo tačni i precizni po pitanju korištenja boja. Plus, it will be a chance to make international ice skating competitions. I pored toga, to će otvoriti mogućnost za organizovanje međunarodnih takmičenja u klizanju. Plus, making ice skating shows. A uz to organizovat će se različite predstave, klizačke predstave. And I will show you one of the shows that I made already in Saudi Arabia. Pokazat ću vam jednu od tih predstava koje sam već organizovala u Saudijskoj Arabiji. Because part of my experience, I am also a choreographer for shows. A jedan od mojih iskustava je isto da sam koreograf za organizovanje različitih predstava. This was the European Champions on Ice. Ovo je bilo evropsko prvenstvo na ledu. And here was at the end of the show. I ovo je bio kraj predstave. And we will have a 12,000 area just for karting.
12,000. 12,000 12.000 kvadratnih metara ćemo imati samo površinu za karting. will include a briefing room, Što će biti ona prostorija za sastanke, and a pro shop for selling accessories. zatim trgovina za prodaju suvenira. But the karting will be established with we will get the helmets, shoes, uniforms will be ready. I na kartingu će biti obezbijeđeni što ćemo mi nabaviti, kacige, obuću i uniforme. The manufacturer is in France, Proizvođač toga je u Francuskoj, and the carts are designed for Renault, have a Renault brand. a auta su dizajnirana za Renault, odnosno nose taj brand Renault. What you see here will be actually what you will see for real after we establish it. Ono što vidite ovdje je u stvari bit će to što ćemo mi dovesti i napraviti. So it will come, as I said, with the full uniforms Znači imat ćemo kompletne uniforme, and the pro shop and the briefing room. zatim trgovinu i sobu za sastanke. It will include 24 carts. Biće 24 vozila, odnosno karting vozila. We just make the asphalting, Asfaltirali smo, and the company there will make the full design. a kompanija tamo će napraviti kompletan dizajn, odnosno projekata. And a 10,000 square meters building will be for virtual reality. A 10.000 kvadratnih metara zgrada, površine, znači 10.000 kvadratnih metara, će biti upravo za virtualnu stvarnost. It will include a hurricane game Imaćemo ovu igru Hurrikan and other virtual i ostale reality games. virtualne igre. This is called Game Changer. Ovo se zove Game It is the latest. While you are sitting, it is turning and changing the screen to play. To je posljednji model, dok sjedite, on se okreće i mijenjaju se scene igara. Two different simulators Imamo dva različita simulatora and other games. i druge igre. This one will be called View Paris, Ovo se zove Pogled na Pariz, where we will have a special area gdje ćemo imati poseban prostor where you will go to reserve your ticket, gdje ćete moći da rezervišete kartu, access to the gate for boarding, pristup kapijama, then you will board your backpack, zatim se ukrcate tu and then the take off. i onda kreće. And while putting the the virtual reality thing on your eyes, Stavite one na you will be oči, flying na above oči, Paris, letit ćete tako iznad Pariza. and then we will offer you while leaving your photo actually while you was flying. I ponudit će vam se opcija da napravite fotografiju u tom letu iznad različitih jelova. And this will be the actual design for the area. Ovo je projekat tog područja, tako će izgledati. And there will be a 600 square meters laser tag area also. Na površini od 600 metara kvadratnih će biti lasersko područje. We will include in the plan an entertainment street, U plan ćemo uključiti i za ulicu za zabavu, which will include street musicians, na kojoj će biti muzičari, street dancers, plesači, and lot of shops and restaurants and cafes. te mnogo trgovina, restorana i kafića. Plus, Pored we toga, will make a parade, napravit ćemo i paradu, something like the one in Disneyland, poput one u Disneylandu, because every year we have to go to IAPA Expo in Orlando jer svake godine moramo da prisustvujemo sajmu IAPA Expo u and Orlandu. sure go to Disney to see what new they are making. I svakako idemo u Disneyland da vidimo kakve su novosti na So the parade we are planning to make will be something about the historical part of Bosnia.
I na toj paradi koju planiramo da napravimo ovdje će biti nešto vezano za istoriju Bosne. Here was in Disney the parade. Ovo je bila parada u Disney. Plus, at the end of the entertainment street, Na kraju te ulice za zabavu we will have a huge stage napravit ćemo veliku scenu that can be for live concerts and festivals, na kojoj se mogu održavati koncerti i festivali, TV shows, zatim TV emisije, theater and cultural events, pozorišni i kulturni događaji, business events like exhibitions and small trade shows, poslovni događaji poput izložbi i malih trgovinskih Fashion shows. sajmova, zatim modne revije. so it will be available for rent for different, Znači može se iznajmljivati za različite događaje. and we will have a 1000 square meters artificial lake. Na površini od 1000 metara kvadratnih imat ćemo vještačko jezero, We will use the pedaling, koristit ćemo one pedaline, but we will have a dancing fountain, a imat ćemo također i fontanu, which will be much more better than the one in Dubai. koja će biti mnogo bolja od one u Dubaju. Plus, we will have 2 big halls for birthday parties of kids. Pored toga imat ćemo i 2 velike sale za organizovanje rođendanskih zabava za djecu. Each one will be for 50 kids. Svaka će biti kapaciteta za 50 djece. And if bigger parties, we can open both for 100 kids as one room. A ukoliko se radi o većim zabavama, moći ćemo spojiti te 2 prostorije u jednu veću prostoriju. We made a competitor survey, just a quick one. Napravili smo brzu analizu tržišta u smislu konkurencije. We found a place in Bosnia is have a small kids birthday party room. They are charging per kid 16 mark. I našli smo u Bosni i Hercegovini jednu prostoriju gdje se organizuju te zabave za rođendanske zabave za djecu i 16 maraka po djetetu naplaćuju. But if you want to play with the clown, 30 mark more. Ali ukoliko želite da se djeca igraju sa klovnom, onda 30 km više. Magician, 25 mark more. Oni čarobnjaci, kako se zove? Mađanča. Yes, and so on. Dodatno se naplaćuju. What we are planning, it will be per kid 15 mark, 15, Ono što mi planiramo je including 15 km po djetetu, all uključujući facilities. sve ove mogućnosti. Plus, they will get playing card to be able, after the birthday party, to go down and play. I pored toga dobit će karticu s kojom će moći nakon rođendanske zabave da siđu i da se igraju na različitim We will use a financial system very well known in amusement parks called Intercard. Koristit ćemo vrlo poznati sistem u zabavnim parkovima, financijski sistem koji se zove Intercard sistem. You are buying a playing card. Znači kupite tu karticu za igranje. Each game or ride will have this reader. I svaki aparat će imati ovaj čitač. Once the kid swipes the card, I kad dijete provuče karticu, will appear his photo, pojavit će tu njegova fotografija. and it will deduct the money for this ride. I umanjit će novac, odnosno cijenu te konkretne te igrice na koju se So ulaže. every 2 hours, Svaka so 2 sata easily, we can know exactly how much is the revenues that we got. vrlo jednostavno možemo znati koliki je prihod koji smo dobili. And so that we can make more promotions in order to achieve more in the next 2 hours.
Tako da možemo raditi više na promociji kako bi ostvarili veći prihod u naredna 2 sata. We will be offering the staff training in customer service, Organizat ćemo treninge za uposlene, za pružanje usluga klijentima, kids care, brigu o djeci, fire and evacuation, slučajevi požara i evakuacija, first aid, prva pomoć hygiene training. i trening o higijeni. Plus, there will be training by the European engineers who will come to install the rights. Zatim će biti organizovane obuke od strane evropskih inženjera koji će instalirati te uređaje. And they will give them certificates that they are authorized to operate the rides and gates. Koji će osobi izdati certifikate da su autorizirani da upravljaju tim aparatima. And let's see now one of the trainings that I was giving back in Kuwait. Sad ću vam pokazati jedan od treninga koji sam organizovao u Kuvajtu. It was training on fire and evacuation. To je bilo trening o slučaju požara i evakuacije. I see the power. Nemamo zvuk. Okay. لا أنا جهزت Just a moment, please. Okay. هاي هاي هو حي Part why we have chosen Bosnia, Sada bih rekao zašto smo izabrali Bosnu. because we found that Bosnia is like in the heart of all Balkan countries. Vidjeli smo da se Bosna nalazi u srcu svih balkanskih zemalja. And why we have thought and decided to choose Canton Tuzla and Zašto smo Lukavac, izabrali Tuzlanski kanton i Lukavac konkretno? because the area, it's a virgin market. Jer to je novo tržište to područje. We started already talking with some investors in Kuwait and Saudi Arabia. Već smo počeli razgovore sa nekim investitorima u Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji. They are more interested in virgin area Oni su mnogo zainteresovani za nova tržišta, because they know it will help more to develop the city later. jer oni znaju da će tom pomoći u razvoju grada kasnije. Prices are lower Cijene su niže, and the employees' salaries will be less from other places which already like the capital. I plate uposlenih će biti niže nego plate uposlenih u drugim većim centrima u istoj So when we talk to the investors, they want with me and with the company to make it like this will be the new entertainment capital. I kad razgovaram sa investitorima, cilj je da napravimo ovo novim zabavnim centrom. And regarding employment, in the park we will be hiring 276 A vezano za zaposlenje, employees imat ćemo 276 uposlenih from Canton Tuzla Shur. iz Tuzlanskog kantona. Mostly will be the fresh graduates. Uglavnom će biti tek diplomirani, novi diplomci. And this mainly is the top management of the park, how it will be. Ovako će izgledati menadžment struktura zabavnog parka. I will be on top, Ja ću biti and I will be staying after operations until I am sure that all the investors already returned their investment.
I ja ću tu biti dok ne budem siguran da su svi investitori izvršili povrat svojih investicija. And there will be 8 persons from the board of Onda directors. će biti 8 osoba u upravnom odboru. 2 chairs will be for the municipality of Lukavac, Dvojica će biti za općinu Lukavac, and 6 from the investors. a 6 od investitora. The project timeline quickly. Sad dinamika projekta. My first visit was in December Moja prva posjeta je decembar 2019. for meeting the mayor, Gdje sam se susrela sa and it was my honor. I imao sam čast zaista. And definitely when I got the acceptance from the Prime Minister that he wants to meet me, I flied immediately to here. I čim sam dobio pristanak, odnosno saglasnost premijera da želi da održimo sastanak, odlučio sam da dođem. February will be the meeting of the investors and the elections. Imati sastanak investitora i izbor upravnog odbora. And here I will submit to them the full budget Tu ću im predstaviti kompletan budžet. and signing the contract with construction company. Zatim imat ćemo potpisivanje ugovora sa građevinskom firmom. April we need to start the construction. U aprilu ćemo početi sa izgradnjom. And then in February 2021 U februaru 2021. we will start the employment plan. Počet ćemo sa realizacijom plana zaposlenja. March 2022 Mart 2022. we will open the ice rink, karting, Otvorit ćemo kids zone, bowling. klizalište, karting, prostor za djecu i kuglanje. And then April 2022 U aprilu iste godine will be the arrival of the big rides to Bosnia, doći će ovi veliki uređaji u Bosni. because they are manufactured specially according to the type of land and weather. Jer se posebno proizvode u skladu sa vrstom zemljišta i okruženja. And the big opening will be May 2022. I veliko otvaranje će biti u maju 22. Now we'll talk about the budget and the return on investment. Sad ćemo govoriti o budžetu i povratu investicije. The total capital needed is 100 million euros. Ukupan kapital je 100 miliona eura. We have all the points Znači how ovdje we imamo can pregled relate it, budžeta. but this is not needed now from the investors. Ali ovo nije sada odmah neophodno It's investitora. on like 1 year we need to collect this amount. U periodu od 1 godine trebamo da prikupimo ovaj And novac. this is the deal we are doing with the investors. It is on terms. I to su pregovori koje obavljamo sa investitorima u određenim vremenskim intervalima. And already all the money will be deposited in Sberbank in Novac će biti Bosnia. deponovan u Bosni, u Sberbanci. And then we have some points how the investors will get back their money. I imamo ovdje neke stavke kako će investitori izvršiti povrat svoje investicije. We have to make the expenses, you have to add buffer, like extras to it to be in the safe side. Kako bi uradili ove investicije, morate planirati i dodatni iznos kako bi bili na sigurno. And we have to make the revenue expected to make it the less we can. Očekivani prihod mora biti manji, što je manji moguć. And Ne razumijem. Dobit, da. U stvari, neću manjiti dobiti, sad je nešto. Kad se stavlja budžet, stavlja se veći iznos kao ribufiranje. Za troškove. Ribufiranje gubitaka. Međutim, to košta da bi dobit u stvari bio veći nego gubitak. Znate kako? Ja, na primjer, stavljam 100 miliona eura. Možda će budžet koštati, projekat koštati 80. Ja sam stavio 100. U slučaju, ako kažem stavio sam 80 miliona eura, a meni zbog da li refinanciranje, da li ovog, da li onog, košta, na primjer, infrastrukturu košta više, ako mi košta 90, onda su investitori odmah se to posumnja gdje je tu gubitak, zašto? Ali stavljamo 100, a možda će nas koštati 80. Znači, dobit je veći, a gubitak je manji. To je u stvari...
And the most important, we said that the park will not work 142 days after assuming that all the outdoor will be closed 142 days, which is almost 5 months. But it will be less. We assumed that the outdoor area Pretpostavili smo da otvoreni prostor will not be working neće raditi 5 months per year. 5 mjeseci godišnje. Why? To be sure, we calculated only on 7 months operation. Računali smo samo na rad tog otvorenog prostora u trajanju od 7 mjeseci. And let's see a sample. The coaster have 16 seats. Kostar ima 16 sjedišta. There are here 24 days as public holidays. 24 dana praznika imamo. Summer holidays 90 days. Ljetni praznici traju 90 dana. And we have 104 days as 104 weekends. dana vikenda. So we assume that the park will work only 218 days. Pretpostavljamo da će park raditi samo 218 dana. Weekdays we will work 8 hours. Radit ćemo dnevno 8 sati. Weekends, public holidays 13 hours. Vikendi, praznici 13 sati. 9 morning till 10. Od 9 ujutro do 10 navečer. The coaster can make 7 trips per hour. Coaster može imati 7 tura na sat. But to make the calculation, we said that we assumed that the coaster will make 1 trip per hour in weekdays. Ali radi kalkulacija napravili smo jednu tu turu na sat na and 2 trips in weekends. Radne sedmice i dvije ture tokom vikenda. The coasters that you saw, each one will pay 10 mark per trip. Jedna tura će na coasteru koji ste vidjeli koštati 10 kanadi. So depending on that, it will make 906,880 Znači u marks. skladu s tim prihod je 906.880 kanadi. Now, Godišnje. we have the estimated capital 100 million euro. Imamo procijenjeni kapital 100 miliona ovdje. We will divide these expenses on 5 years. I podijelimo te troškove na 5 godina. Total expected revenue 48 million. Ukupni almost. očekivani prihod 48 miliona. We will have profit Profit 28 million. Almost. 28 miliona skoro. Profit percentage to 140%. Procenat profita 240,64. And this is very logic in any amusement park. I to je vrlo logično u svakom zabavnom parku. It is very well known amusement parks never lose. They always get profit. Poznato je da ti zabavni parkovi nikad ne gube, uvijek su u dobitku. We will be taking 40% for the second year operation. 40% ćemo uzeti za drugoj godini operacije. And 20% 20 as will go to the municipality of Lukavac, će ići za grad Lukavac. which is about 5 million euros every year. Što je 5 miliona eura svake godine. 40% will be 40% distributed on the će investors. biti podijeljeno investitorima. And each investor from the amount that he paid, I he will be getting svaki investitor od iznosa koji je platio će dobijati will be getting every year 16% minimum. 16% minimalno. 16%. So, for example, Na primjer, I said I will pay 1,000 euro as one share in the park. kažem ja ću recimo dati 1000 eura kao za dionicu u parku. Every year I will be getting 168 euros out of the 1,000. Svake godine ću dobijati 168 eura od te 1000. Any investor will buy 41 shares each 1,000. Svaki investitor će kupiti 41 dionicu He will be getting 18%, not 16. i dobit će 18%, a ne 16. Starting 81 shares onwards will be 20% profit. Which means 81, if he pays, for example, 100,000 euro, if he pays 100,000 euro, he will be getting every year minimum 20,000 out of the 100,000. Dobijat će minimalno 20.000 svake godine od tih 100.000. Minimum. Minimalno. Now, our requirements from the government of Tuzla, of Canton Tuzla, sorry. Now, what we need as requirements? Šta nam treba?
approval to provide for free the land mentioned in this presentation Znači, odobrenje da besplatno koristimo zemljište navedeno u ovoj prezentaciji with the size of 49 hectares, 49 hektara, providing us clear documents showing that the license of the land is converted from agricultural znači da nam land date dokumente koji pokazuju da je licenca za zemljište to a commercial land, prebačena sa poljoprivredne zemlje na komercijalnu zemlju, allowing us to construct buildings in order to establish an amusement park. čime bi nam se dozvolilo da izgradimo zgrade i da bismo uspostavili taj zabavni park. And that the land is totally clear from any debts I da na zemljištu nema nikakvih dugova, or any neopterećena dugova, other problems. niti bilo kakvim drugim problemima. Plus, we need the government of Canton Tuzla Vlada Tuzlanskog kantona će biti u potpunosti odgovorna to help us in establishing all the needed da nam infrastructure, pomogne u uspostavljanju kompletne infrastrukture koja je potrebna. electricity, power, water, plumbing, Struja, voda, vodovod and the asphalting i asfaltiranje for the area connected to the park. za područje povezano sa zabavnim parkom. And we need exemption of games that will be imported from Europe I zatim oslobađanje svih igara i uređaja koji će se uvesti or any other requirements ili drugi zahtjevi, from customs duties. znači oslobađanje od carina. We want to start the construction end of March Želimo da počnemo sa izgradnjom krajem marta. because we need to prove for the investors who will already invest that we are on our timeline. Jer želimo da dokažemo investitorima koji su već zainteresovani da smo u skladu sa planiranom dinamikom. Our part will be making this dream comes true. Naš dio će biti da realiziramo ovaj san. We need the government to help us Od vlade tražimo in da a nam very pomogne small part u vrlo malom dijelu, because we will make the bigger job jer mi ćemo zaista odraditi mnogo to make veći this dream posla comes true. kako bi realizovali ovaj san. And welcome to the world of Magic Land I dobro došli u BIH svijet Amusement Park. magični Sure. Magic Land BiH, zabavni park. Yes, ma'am. Ja sam podigao ruku da se malo obratim, prvo se izvinjam zbog I wanted to say something and first to apologize for being late. Ovo je stvar, ja sam to gospodinu Mohamedu rekao, mi se moramo I already told this to Mr. Mohammed. da povjerujemo u to. We really have to pin ourselves to see that this is reality, not a dream, because this is a challenge and we have to resolve it within ourselves first. And I see that we will Ono do na it. što bi ja htio vratiti What I pažnju, want to je mjesto, to uloga i značaja raise vlade here TK. is the place and role of the government of Tuzla Canton. Dakle, ja ne pretendiram biti stručnjak u oblasti ovakvog I don't say that I'm expert in this type of job, ali onoliko koliko razumijem, but as far as I ovaj understood, projekat bi mogao biti this samo pod project formulu javno-privatnog partnerstva, could be only as a kind of private-public partnership, gdje je ovaj dio vezan za where this korištenje zemljišta part moguće, related to the use of land jeli, kroz takav model is possible to be achieved through this public-private zajednički partnership interes in order to ensure the joint i interests lokalne zajednice of the local community i investitora. and investors. Ovo što se tiče carina, mislim da As for the vlada customs neće moći clearance, osigurati, to je sigurno. I guess the government is not going to be able to do that, that's for sure. At least not the cantonal government. I don't know if there is any basis to do the exemption and to get that. Ono što bi ja htio The kazati, customs duty? Yes. Okay. ono što bi ja htio premijeru ovom prilikom kazati, Want to say to Prime Minister this occasion je da je relativno malo vremena, dakle Is it neće this mi ovom relatively projektu short izgubiti puno time? vremena. to do this all. I da vlada nema And the nekih government. rizika u ovom čitavom postupku, dakle osim da se urade ove pripreme, da se može krenuti na ovaj način kako vam Should really start doing these preparations to implement this as planned. Sigurno najteži dio posla je The hardest part of the job is resolving the status of the land.
to be Na tom used. zemljištu su i ugovori, o dugogodišnjem korištenju. And that land is under the contracts on long-term use, so which Ukoliko vlada odluči if da the government ide decide u tom to go smjeru, in this malo sam direction, skeptik, nije I'm malo, a bit nego dobro sam skeptical. skeptik Actually, I am po pitanju skeptical dinamike i regarding the vremena kako dynamics, se to poredali. the timeline. Čak i da imamo sve posloženo, pitanje Even if we had da li everything moguće clear, u the roku question tako is brzo whether it's reagovati. possible to achieve it within the timeline. Ja bih htio podržati dakle ideju I would really love to gospodina support your Mohameda, ali ne idea, na način da mi nerealno but aplaudiramo not in a way ovdje that da we unrealistically govorimo applaud to the nešto što idea se and teško say može something desiti. that is not going to happen realistically. Ali s druge strane da On učinimo the other premijeru side, ono što je do nas, da ne I'm zaustavimo asking Prime Minister to do everything not to stop ovaj san i ovu ideju. this dream and this idea. Dakle, moj prijedlog da My vlada na suggestion neki is that the način government, zauzme in a stav way, takes an da li attitude želi ovo, whether they da want to do naspram this tog or stava not, and according to that attitude, kako ćemo ovo to zemljište see dovesti u how stanje da we se can može krenuti sa organize this projektom, land to start the project, kako ćemo javno-privatno partnerstvo i odnosno definisati. how we can define public-private partnership and relations, I kad to, and once te it's clear, pretpostavke riješimo, once onda those možemo pre-assumptions prijeći are u cleared, fazu we can start sklapanja with the ugovora. Naravno, contracting za nas je phase. zahtjevno i ovo For us it's quite infrastruktura i tako demanding, dalje. I taj infrastructure and all prostor, that that's mentioned. taj prostor je pogodan i sigurno ima That kapacitet, area is really favorable and has capacities to respond to the requirements. ali je to u ovom trenutku However, zapušten it's quite neglected teren, area, ruralan, rural gdje area. moramo zajedno završiti. which we have together to Na deal kraju ću with. zaključiti sa And molbom finally, da se vlada ne stidi i kazati I want to ask the ambiciozno government not I da- to be ashamed to i da je say puno više whether this is prostora imaju ambitious, oni koji su sumnjičavi ili koji and žele there is osporiti much more ovakvu space stvar, for those Ne. haters, for those who are suspicious ne- than to nego oni dispute, koji želi rather vjerovati than da those svoj who wish doprinos. to believe that this is possible. Ja kao načelnik, evo Me as molim i mayor, vladu i Mohameda da I'm počnemo asking ovih the nekoliko government and the mjeseci government to postaviti try stvari i in odgovoriti these few months to zahtjevima respond to the investitora, requirements of the investors, da se sad Mohamed ne naljuti, so that Mohammed doesn't get angry, čak i ako nešto ne even bude if išlo kako mi something mislimo. goes wrong or doesn't go as you imagined. Mi ništa ne gubimo, taj prostor ima potencijal We are za not ovu losing vrstu anything. There is sadržaja, potential in that area for a organization poslaćemo of this poruku i park, Mohamedu i budućim but we investitorima will send a message to you and the future investors da smo mi neko that we are someone ko priželjkuje ljude sa idejama, who wants to have people with idea, ko želi, da kažem, sanjati možda u trenutku nekom nemoguće people stvari. who want to dream perhaps impossible dreams, A ukoliko ovo uspijemo napraviti, ovo and je in stvar case koja this će is potpuno successful, the story is preporoditi successful, dakle, we will čitav totally kanton, ne recover samo the entire općinu canton, Lukavac. not only the Lukavac city. I ja ću biti slobodan And uporediti ovo sa I'm free kupovinom to compare this with the tikete za bingo. purchase of bingo, Malo ljudi koji lottery. kupe tiket vjeruju da će Only dobiti, few people who ali buy gubitak the toliki da i tickets, you know, sedmice believe that they to will win, kupuju, jel? but they keep buying it. Pa ja bih zamolio So vladu I'm da kupimo asking the tiket. government that we buy these tickets. Mr. Prime Minister, I would like to present for you the presentation in Gospodine written. premijeru, vama sam odštampao verziju prezentacije. Thank you. Thank you so much. Yes. Thank you so much. استنوا شوية محمد بس ارجع شوية عشان يصور. Please. Thank you so much. لازم اصور كمان ولا خلص؟ بس اوقف؟ لا.